Так, всех приветствую. Я не знаю, почему у меня не работает камера. Если что, я извиняюсь. Она что-то не хочет она сегодня работать. Народ. Короче, поиграем как пока без камеры. Извиняюсь. Всех приветствую на своем стриме. Вот я сегодня немного не выспался, так что сильно много шутить я не смогу. А пока продолжаем играть в Нью-Вегас. Я надеюсь, что стрим нормально видно. В чате напишите. Игру видно хотя бы? Я очень надеюсь, что игра видна. Хотя бы. Да. Видна. Хотя бы видна трансляция, ладно, народ. Тогда мы... Ну, поехали тогда. За спелыми орехами. Сейчас, я думаю, надо будет какое-нибудь дополнение начать проходить. А то уже у меня 35-й левел, а еще ни одно дополнение не прошел. Так что... Ну что, господа, я извиняюсь, камеры сегодня не будет или будет, не знаю, она подключена вроде, но почему-то ни хера не работает. Скотина. Блядь, сука. Я посрался. Блядь. Нихуя себе, блядь. Ёб твою мать. Вот это заминировали. Блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Где шприцы? Так, стоп, какие нахер шприцы? Так, ладно, а что тут заминировано тогда было так сильно? Чё? А чё они тут прятали? Маленькая. Сейфы все скрыты. Странно, ладно, народ.
Ладно, поехали. 5 мин в одном месте, это, конечно, надо уметь. Эта песня мне не нравится, она очень мне в сон почему-то сразу. Так, надо другой трек поставить, точнее другое радио. О! Другое дело, бля. Не, что-то я сегодня не выспался, не хочу эти письма читать, вы уж извините. Может... Я не могу нормально подпевать. Бля. Ебать, тут вписка что была. Блядь. Ебать. Вот это бы меня сейчас взорвало. Вот там еще 2 мины. Пипец. Кто это минировал? Наверное, какие-то сотрудники или... Хотя нет, я думаю, нет. Короче, народ фиг его знает почему. Тут все заминировало, я даже... Тут даже лута нормального нету. Вот как я вижу. Сейчас чат пока не могу читать, если что, пацаны, вы извините. О! Блять! Книги какие-то. Так. Наверное, можно заблокировать турель или что-то типа того. Я так думаю. Телефон нормально функционировать не хочет для чата. Ладно, народ. Это чё? Ключ-карта Lucky 38. Чего? Чё? It was 20 past 11 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome lady was about to meet his death. А она мне все равно сейчас не нужна, потому что как бы... Ну ладно. Странно, народ, очень странно. Стрим что, опять глючит, что ли? Ну ладно. Ключ-карта Lucky 38. VIP ключ-карта. Очень странно, ладно. А потом в Вики почитать, в чем прикол. Да, с этими блокировками я же затрахался сейчас. Так, народ, сейчас, секунду. А на планшете работает, кстати, стрим. Но камера до сих пор не функционирует почему-то. Не знаю, народ, почему камера не функционирует, но хер с ней, ладно. О! Надо башкой подумать. Так, у меня, слава богу, хоть микрофон включен. Попросить меня, потому что я сотворил все мои слушатели, все люди, которые я считал верными друзьями. Чё? Я не прав.
Сошел я с ума, я раскидал страницы этого дневника по офисному терминалу так, на случай они не возьмут меня без борьбы. Я закончил писать интерактивную систему безопасности, если вы читаете это, и вы американец, боже, храни Америку. Боже, храни Америку. Сделай Америку снова великой. О, да. Если вы читаете это, и вы, мой брат, выйдемся в аду. Александр Хаус? Так, ну подождите-ка. Хаус? Это доктор Хаус, что ли? Так. Завод H&H Tools. Слушай, надо потом почитать историю этого завода в Вики. Значит, это либо брат мистера Хауса. Скуби-Ду мне больше не поможет. Что-то тут не то. Точнее то, но я не понимаю. Это какая-то, наверное, часть лора, которую я еще не разобрал. Синди Лу. Тем не менее, чё? Что-то дичь какая-то. Вероника, ты понимаешь, что тут происходит? Я нет. На пол смотреть, а то я сейчас опять мину какую-нибудь засуну. А, этот не работает? Да, что-то странно как-то, ну ладно. Значит, народ не знает, что с камерой, блядь, хуй с ней, ладно. Ладно, поехали отсюда уже. Аж не взорвало меня опять что-то здесь. Столько мин я в одном месте не видел, даже в туннеле с гулями. Не нравится мне это место что-то. Че, может... Может, ну... Пойдем открытый кинотеатр. Короче, пошли, блядь, в дополнение уже, все. Does jumping at them with my fists count as ranged? Oh, fine. Yes! Finally! You're making me carry. Ой, надо, короче, сейчас идти продавать оружейников, закупаться оружием и... Хотя, может быть, устали, в принципе, зайти еще. С Вероникой там какие-то квесты надо делать. Welcome, sir, or Желаю твою жопу приобрести. Так.
11 противопехотных мин. Отлично. Ну что, Вероника, открывай свой инвентарь, раздвигай. Welcome, sir, or ma- Да, здорово, как дела снова? Так, теперь починим и закупим энергозаряды. Сейчас телефон что-то не хочет с ним запускать, ладно. Here the Great Khans just packed up and left Red Rock Canyon. Always thought the NCR and them would fight it out again. Ага, они не двинули вещички с старой дорог. Это я там всех как перестрелял просто и все. У меня 35-й, да, сейчас? Да. А, уже тяжело качаться. Здорово, Артем. Что, починишь? Мою кошку. А, только это, что ли? Так, пойдем, наверное, микроядерным батареями закупимся, если у нее есть, конечно. Здорово. Видишь, куда шива? Так, ладно. Я на шутки потянула. Бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. О! Больше мне от тебя ничего не надо, иди нахуй. На самом деле, спасибо. А, всю водку я у него уже украл. Ну что, понеслась? Хотя нет, давайте зайдем. Давайте зайдем в город Устали все же. У Вероники же квест был. Только что-то мне с бункером бросали какой-то глюк, у меня исчезла половина обитателей бункера. Почему хер его знает? Также хер его знает, почему у меня не работает камера. Ах, хрен с ней, ладно. Может, в другой USB вставить? Ой, бля. Так, микрофон все работает. Камера не работает. Ну и хуй с ней. Да, она даже не светится. Ну, подожди. Если так. Тупое говно тупое. Чё ж ты не пашешь? Можно со старейшиной там надо еще переговорить. Да, слушайте, смотрите. Тут паладина нет. Смотрим дальше. Но эти двое, да. И я даже в Википедии этот баг не видел. Вот вроде, да, люди ходят, да. Турели нет. Нету турелей. Понимаете, о чем я говорю? Дальше идем. Вроде паладины ходят, да? Смотрим дальше. Вот там должен быть старейшин, да? Но его нету. Значит, я думал, что старейшину убили. Это паладин. И паладина ни песок, ни хуя. Куда они съебались все? Вообще не ебу куда, если честно. Короче, либо USB не работает у меня нормально,
вообще хрен его знает. How long before we resume normal patrols? Когда мы вас всех убьем, тогда вы будете патрулировать. Отъебись. Ой, ладно, хрен с ним, все, пошли в дополнение. Где Бикайр, он мой любимый? Так, ладно. Где там этот Махавый, бля? Я даже не знаю, что это за дополнение. Какое из дополнений, ну ладно. Надо сделать, что ли? О, кротокрысы. А, давненько я, конечно. Видите, я убрал эту кинематографическую след, что у него откровенно заебало. Пока сражаюсь. Ладно, пойдем что ли постреляем. Какой полуночный? А, так это до ночью, точно. Я не знаю, что это за дополнение сейчас. Да, музыка в Нью-Вегасе, конечно, намного круче, чем в том же Fallout 3. Мне даже один человек смотрит. Весело. Так. Ну, подождем, значит, ночь, что ли, тогда. 4 часа дня, 5, 6, 7, до 12, я думаю. О! Прикольно. Похоже, этот беспутник является точкой полуночи. Радио сообщение Old War Plus. Комментарий лишь опытному курьеру. 15 плюс уровень, как возраст. У меня 35 плюс уже. Предупреждаем, если вы не сможете вернуться в Махавы, пока не раскроете тайны Большой горы. Однако вы сможете взять с собой все свое имущество, какое пожелаете. Также сможете в любое время возвращаться на Большую гору после совершения сюжета Old War Plus. Если вы готовы к приключению, взяли с собой все необходимое, обстоятельств спутник повнимательнее, возможно, чудеса науки атомного века. Давайте тогда, знаете, что мы сделаем? Я не знаю, могу ли я с собой спутников брать. Так что, понеслась. Я не должен, что ли? О, тут даже заставки есть. Вот старый блюз старого мира, наверное. In the years before the Great War, Big Mountain had been the home to the brightest minds of the 21st century. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology for the benefit of all mankind.
sonic emitters, space-age alloys, DNA hybridization, force field particle research, autodoc advances in cranial, cardiac, and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. The nucleus of this research was the Dome, a huge stone facility that held the labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Although sheltered from the front lines, the scientists waged their own war, fighting their battles at the atomic level. Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution: winning the war. For years, the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon schematics, and nuclear theories. The problems began to outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions. On the night of October 23rd, 2077, the scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the big empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. Даже я не знал, что дополнение заставки есть даже. Вас охватывает странное ощущение, вы как будто стали тяжелее. Осмотрев себя, вы замечаете тонкие после операционные шрамы на голове, груди и спине. Ой, бля. Что, подобную крысу мне сделали, уроды? Добро пожаловать на гору. Горбатую гору. Ой, бля. Ой-ё. Прикольно. А оружие забрали? А, нет, слушай. О, господи. Да, это будет с наукой связано. О, бля! Да. Мне видишь, мою силовую броню забрали. Не-не-не-не. Не-не-не. Умный дом. Умного дома. Весело тут у них. Чё? Говорить раковина, говорить с раковиной. О, кстати, ментал. Подождите-ка. Интеллект плюс 2. Прикольно. А там чё?
Короче, умный дом пока не работает. Бля. Бля. Запрыг мелкий. О, металлы для интеллекта нужны. Это, в принципе, понятно. Блин, весело. Ничего не скажешь. Очень весело. Ладно. Чем мы сейчас займемся? Пойдем пиздеть с этими роботами, или как их там называют? Да и музыка ничего, кстати. А, радио, кстати, по-моему, не должно ловить тут, да? Has your life taken a turn? Caravan boss for the happy trails? Обнажить оружие или напасть на кого-нибудь неподалеку. Ой, бля. Ладно. Пементалы. Пиздец. Что это за звук? Кажется, здесь больше. Так, тихо, не буду двигаться, я разберусь. Be warned, intruder! You are in the presence of a... Why, Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Oh, Dr. O, was it? Likely story. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? You all... Enough! Either of you do it again. Great. Now Dr. Klein, a transmission from the Forbidden Zone. It can only... If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big... It is I, Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped... Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers. Even the technology sealed in the Big Mountain Research Centers cannot save you. That... Mobius. Always the same, bro. What are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot... The Forbidden Zone, where no... Раздвоение личности у людей, что ли? Dr. Mobius and the technologies that could save us. They are... And Dr. Mobius mocks us. What? Ask the lobotomite for help? I think you need the fluid levels in your logic. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it... Yes, but it's still aware. Блять, они лоботомию мне сделали, вот пидорас. It's regarding us even now, with its... If we ask it politely, and leave the part about the unnecessary, ruthless We removed your brain. Yes. So soft. Brain extraction technology has been standard practice. Once the brain was out, then came the coils. The... Пиздец. Пиздец. Yeah, Abe, no need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the... The test... This is fortunate in many respects. If your brain was anywhere... Circumventing the pacification field. This is a no-no. Reminds me of my day... Объясняет лазерные послеоперационные шрамы на груди и на позвоночнике. Darla, was it necessary? I assume full responsibility. I take my duties in the prodding
Although in truth, the autodoc had done most of the work already. Once it had removed the brain and I misplaced it, other organs began to cry for direction, using your... Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dollar. First. Нельзя отравить. Искусственное сердце, блядь, они из меня киборга сделали. Ёб твою мать, зачем я туда-сюда вообще зашел? Кажется, не на тот район зашел. Oh wait, I mean, second was the heart. Spine. Totally over it. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Пиздец. To be correct, you should say, the autodoc took out your brain. It did all that. It worked so hard on your surgery, it destroyed its own memory. That autodoc junk heap was one of... After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Пиздец. Might have gotten flushed and... If so, it was flushed, although... By the Fisher of Rolando, enough of... Lobotomite. Listen to my voice. It denominates me to act. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. We want you to stop him. Somehow. That is correct, yes. We have no idea. This line of questioning isn't important to us right now. Why? We need these technologies. You Нам нужны эти технологии, тебе нужно их добыть. Они что, из братства стали сбежали, а? Equipped to retrieve the technology. It's kind of embarrassing. You have hands, and a heartbeat, sort of. And eyes, mostly the hands. Enough! We... Excellent. This is turning out much better than the activate... Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinates of the research center. They, well, move sometimes. Yes. 8 is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold heart. So do not give in to your biological tired laziness and even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to... The technologies are the X2 transmitter antenna array. Я половину не понял. Psychoanalytic cardiac dampening sneaky stealth suit. A suit like nothing this world... And 8's sonic soundwave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequency. There. We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal. If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. What illogic is this? Keep your filthy penis-tipped feet out of our labs and see... There are things here no lobotomite was meant to see. Things that would astound. Yeah, we don't come into your lab and decant your solutions. Only the magnificence of our monitors allow for true comprehension of the wonders of Big Mountain. You would not dare. Perhaps I can change... The radar fence that surrounds the Big Mountain crater will prevent... The mighty radar fence protects us all. Get to... If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve damage.
Да. Nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident. Such tiny inconvenience. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantly. Да. Oh, Dr. Klein? What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to... Well, Да. you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have... What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like... You're always yelling! My receptors can't take it! Пиздец. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice Я module! задолбался их читать уже, если честно. It is truly the end of all intelligence. So, if we have the sound wave, sonic... I believe we need a new Ой, господи, frequency сколько они embedded пиздят, into the а? brain. It was designed to broadcast many sounds once shot. And it is lost in X8, just as X8 is forever... Oh, really, Да, Boros? даже слов нет. All you did in high school was call me think talent. Сколько они пиздят? the lobotomite. Oh, I don't think so. I think he's sonjaculating into... You give it to the lobotomite. Oh, I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. Ooh. Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all Rob Code term link code spew from the device. Высокая норма расхода для большой небольшой резерв энергетики. Yes, I believe Watts Electronics tended to make the battery... They certainly did. Batteries for my vivisectors would always... I think Watts manufactured holodiscs. Or was it holotapes? Never can keep those two... You have some? Why do we... Actually, no, I don't want to handle your battery. Так, народ. Народ, я немножко отойду, мне что-то башка ты хорок говорит. Сейчас покурю и вернусь. Чуть подождите.
Так, народ, я здесь. Камера опять не, как сказать, не работает. Поехали. Так. What did it say? Spit lead? Oh, a gun? Are you mad? We can't give it a gun. Dr. 8 is correct. We already have given the teddy bear a lethal sonic. Giving the teddy bear a gun would be the equivalent of following a glass of hemlock. If we're going to bring the Socratic method into it, fine. Give the Lobato bear a combustion gun. Burroughs, don't you have something like... Are you mad? Wait, I said that already. Yes, I have the Cyberdog gun. Fine, done. That gun makes me uncomfortable anyway. Always worried it's... No. Careful where you're pointing. The sonic emitter was specially designed. That only happened once. And Dr. O. Plenty of rewinding already going on in your filmography tapes. Yeah. Well, yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did. And one of his stupid... It is lost. All questions lead to this conclusion. Fine, so, yes. Well. I volunteer my chambers, so it might be stared at. My monitor radar. No! That would put it too close to us. We could give it... Might be more comforting for it to hang out. I suppose. We'll have to move that couch out of there. 8 says, let the lobotomite take the Sing Central Intelligence... That stuffy Mobius program Butler. It would also prevent it from going to Higgs. Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean. Then make whatever crude biologic demands you need of... Are there other chips? Are you echoing what he said, or are you... He's asking, yes. Dr. Klein, there are many other personalities. If you recall... It is not an argument if one is clearly... I remember now. Yes, lobotomite. There are other chips. If you want, find them. But you should stay out of those. No exploring and discovering things. I cannot dispute your logic. Do we have objects... What, like... Yeah, I don't know. Might be some old Nuka-Cola or Sunset Sarsaparilla bottle caps lying around. It's not currency. Still might be enough to trick the thing's trade routines. Mobius put that test line for... I don't believe that was Mobius's reason. His wild speculation concerning post-Holocaust economic systems was quite extensive. Enough! Surrender these so-called bottle caps, Nuka and Sunset. All right, here, capital... Это, конечно, четко указывает на недостаточное немечное количество крышек. Your logic is fine. It's not going to help. That ship will probably... Барта 75, типа, давайте еще. If I were not as intelligent as I am, I would feel... How do you make the lobotomite a bottle cap factory, Klein? Or better yet, give it a ton of things to activate the chip.
No. If those don't work, then you... Круглую штуку, похожую на карту в доме наверху. Yes. There is no more we can do to aid you, and our patient... Of course! Go man yourself! Ну, наконец-то! Пиздец! Пиздец! Сколько я с ним пиздел! Отлично. Я начал опять, ты пользуешься протоколом тренировку, правильно? Бля. Если пройти тренировку, это значит, его можно и взламывать как терминал. Но протокол так это не располагает, но вдруг меня потребует держать в споре. В момент моего появления скажи мне, что ты аудируешь мой звуковой эмиттер. Офигенный диалог. Подожди. Отлично поговорили. Великолепный диалог. И задание там поднабрал. Ладно, потом с ними попиздим. Веселые мужики вообще, конечно, да. Тиранида нету. Отлично. А еще и похмелье. Куда их сувать? Сюда, что ли? Ну. Salutations and felicitations, sir, and a most I am your electronic valet and... Regrettably not, sir. All modules and habitat of synthetic personalities atop a mundane operating... Есть другие личностные модули. Бля, ну конечно, это пиздец, народ. Indeed, sir. Though if Sir's aim is to activate them, I lament to inform, sir, that if Sir were to ask my opinion, I should venture... However, if Sir is determined to inflict upon Sir's self their dubious services,
The other modules are rather erratic, sir. Tragically, the core operating systems are also... Once the tape is installed, Sir may request I switch their dialect. However, Sir will still be required to locate and install a backup. As I am given to understand, sir, he crafted the personality modules as to the reason for the unusual choices. In addition to managing the personality matrices of the other household lieutenants, any goods Sir might require may be purchased through my shopkeep interface, whence tiny rope. Very good, sir. 14 тысяч крышек. О, тир-1. А микроядерной батареи, кстати, у него и нету. УВС, а урон сколько? Прикольно. Ладно. 95 килограмм, ну ладно, нормально. Весело, да? Так. Короче, улучшать еще можно. Автодок, ну это понятно для чего. Блять. Зачем я обратно это положил? Так. Какие патроны надо использовать? Магниты? Веселая хуйня. Да, ничего не скажешь.
Ладно. Что мы сейчас делаем? Оружие. Ладно, пойдем с этими доками разговаривать. С этими пошли, что ли, разговаривать? Для раковины, автодока и биологической станции. О, у них есть вещички. Да. И радио тут не ловит, это в принципе логично. Что-то тут не ловит. Did you retrieve the technologies? Что за честь, если со мной поделиться на уникальном здании мозгового центра? Why, yes. We are filled with the knowledge. If you wish to know more, simply ask. I am Dr. Klein. I am surprised you have not heard of me. I am first in my field. First, Dr. Mobius was not the horrifying creature you saw up on the screen. He researched in directions contrary to the think tank. Brains. So we exiled him. He said... Now he sends his intelligence-consuming scorpions from the Forbidden Zone to... I'm not certain. Perhaps it only affects machines. If it is chems, then we have nothing to fear. Since we are afraid, it must not be chems, and you need... It's a side effect of the cerebral scrubbing. It won't stop you from excreting, or asking questions, apparently. I have to correct that next. Hormonal aggressive tendencies are actively suppressed, however. The scrubbing also ensures your silence to keep Big Mountain safe. This facility is top secret, and you cannot speak of it to anyone else. Should have done it with the last batch. We had to take precautions after the last visitors. Should have made sure they couldn't mention Big Mountain once they left. Dr. 8 and Dr. O could tell you more. Dr. O more than 8. The battle against the visitor. Suffice to say, those visitors are unwelcome. They stole a great many secrets. This is the think tank. The nerve center of Big Mountain. Here. Yes, because the intellectually challenged see an M and a T next to it. While you are here, you will refer to this place properly. That glowing red scar, that laser lobotomy canyon maze. From that hemorrhoidal fissure, he sends his amazing robo-scorpion. Ask Bora. Mobius was involved in their construction, if I recall, but he's such a... Well, we didn't actually do it. We tried to clean up after as always, but usually the autodoc runs are remote. But we programmed it, or Mobius did. Yes, that it may have gone to Mobius is merely an inkling. I don't know why. Медицинские программы для автодока писал Мебиус, как Морфеус, блядь. Yes, always leaves back doors. The autodoc is now erased of his routines. It was thorough. Well, and your... It can communicate the procedure when we examine it. Might take some time, but your brain has no pain nerve to scream at us while we dissect it. Mobius's legacy code was in the old autodoc. Yes, it fried itself after your procedure, so he couldn't tell. It is unfortunate.
Why does he seek our destruction? Why did he build robot scorpions with intelligence training? It is because he hasn't cleaned his biogel in a long time. Clearly he's got some sort of... Dr. O is certain of his findings, and no one else in the think tank is... O has said on many occasions his... Did you retrieve the... Какие технологии? Нам нужны технологии. Я говорю, из Братства Стали сбежали. You are an unusual specimen to so boldly walk into the mighty expanse. Between the extraction of their higher reasoning abilities and urination-inducing fear. Yet you have no such fear. Я же крутой, у меня 35-й левел, что такое? Epidermis flushed with blood, plasma running molten beneath, your face contort. Will you indulge me? Say a few words. Yes, yes, go on. Seeing your lips. How does it feel to have the flesh roll around in your... like having a fish or extremely dexterous slug? What? Nonsense. What? Stop it. Why? Why are you making me... Enough. I am already... I don't know what it is about the biology of lobotomites. It... Perhaps there is value in what you said. Really? Yes, I'll part. And you'll keep coming back to collect your payment, correct? Here, please. Take this from... Oh, and here's a tip. That's customary, isn't it? Why, my little bear of teddiness. I have 211 doctorates in both applied sciences and techniques to apply those sciences. I also possess... That is merely schooling, however. When possible, I have become the expert on humanology and lobotomite behavior here at Big Mouth. Why, we create not only science... Everything can be quantified, categorized, and dissected until... What is a name without a title or suffix for the sake of hierarchy? It is a law we could not do without it. Surely you must be aware of the gravity of such a ЧСВ называется. Oh, a mailman. A delivery man. Someone who takes parcels. You are the second one I've met in recent times. Very... Perhaps... Of course. You must have met others in your travels. He asked us all many questions, and then he asked a most perplexing one. I do not know, nor should we try to... My evaluation would be to let your own curiosity go. Нифига себе, сколько квестов, я охренею. Oh, removing it is a simple procedure. Well, except the complication. But once the heart and spine are gone, no trouble at all. Clamp the subject down. One laser incision. The brain is finally free of the skin envelope, which is then kept automated for cleanup duties around Big Mountain. With you, however, something is definitely wrong. We've never had... I am relieved the pacification field is working. If it didn't, I would broadcast some... That is a good question. My theory is that the Tesla coils in your brain...
It really could be anywhere. We still have your spine and heart. If you were to somehow find your brain wherever it sloped off to, деградировать до человека. It is the pacification. Why would you want such a thing? You might surrender to your hormones. Then I would have to return the favor, activating my vivisectors and gently lobotomizing you from behind. Стыло. No, the only way to circumvent the field is to have a brain. An interrogation. Dr. Mobius, a monstrous brain exiled from the think tank for crimes too heinous to remain in recorded. His one terrible eye forever peers at us. An eye of ever-increasing magnification. Господи, как же это скучно. It'll all become clear. If not, at least when we have all the technology, all the answers, we can share it with the world. This mountain, now crater, encompasses the sun. Да. You'll see. No matter what your questions, big... Oh yes, we've had other subjects visit. It's why we had to calibrate the path. Only a short time ago, we had 3-1 subjects arrive. It is a shame their brains left with them. With you, however, we've conditioned you so you can't speak of this place, discuss our secrets, or attempt to use force against us in any way. Because 3-1 is 2. 2 spoke to us, one after the other. One mean, one... The last one is the -1. It got traumatized, then taken to one of our medical centers. Ask Dr. O. And you could have asked 8 once, until he was... And you return as curious as a teddy bear. Looping, yes. It is a sign we haven't researched this. And you return. Так, все. Это что за хер? Breaking news! Talking lobotomite arrives in think tank. Its purpose unknown. Oh? Oh, yes. I'm not going to bother correcting you. Stop the presses! Just in from my eye monitors. Is that Robco-Tech on your arm? It is. How dare you bring Robco-Tech in here? What are you showing off? How great Robert House and his big company are? Ooh, we can make Securitrons better than any robot those geniuses at Big Mountain could make, and they last 1,000 years. You're lucky I don't have hands to tear that dip boy off your arm, or feet to stomp on its stupid metal guts. Worry about House? Why would I do this? Hope he died alone in it. And him and his dirty girl bots. Don't even get me started on those. Fine. I don't like to talk about it. It wasn't all the visitors, though. Only one of them got out of control. He's the one that took control of Little Yangtze, our old human farm. This human. I can't believe it. Then he went for Yangtze, got bomb collars, and started practicing on the side. We were sending robots to stop him, and he was slicing and cutting through their shells with some souped-up laser gun like they were cheese. When he hacked into the mainframe, A tried to stop him and got fried. Me? He rerouted my processors to take control of the train net. If you see the tunnels with the trains plowed into them, you can thank our visitor for that. While we were trying to keep containment on the surface, turns out he used one train to punch out a tunnel and escape. See? 2 other human specimens. One arrived not long after the troublemaker, and the last one thought the first one was going to be lobotomized in Y-17. The last subject, Klein might know more. He talked to him, then let him leave the think tank. Klein knows things we don't.
And I think you told some of those things to the last visitor. All things robotical. You see a robot? I made it. See a broken robot? I made it that way. Deconstructed it. I have a gift with machines. I can render anything. Who asked you? You just wait until a working machine friend. Yeah, I do. It wasn't always oh. I just took that one by default because sometimes I don't want to get into it. It's a sore topic with me. Great. Psychology. Clearly the worst of the sciences. Right after Okay. So my name isn't O. Never was. But even with enhanced sensors, no one here could get it right. Yes, thank you. 0. I am 0. How hard is that? 0's my name. I'm proud of... Truth be told, my emotional attachment... It's just that... I might as well take Dala up on that self-vivisection competition. What? That gene... Бля, как же много текста. Big Mountain used to be a mountain. Then there was a slight mishap. Now it's a crater. The dome used to be... Don't get me wrong. Makes the sky light up like a planetarium. I'd have a few left. Yeah, there were a few under the monitors here. Here you go. Keeps the place... Крышки всех списал. What? Did I shoot myself with a brainial beam or something? That's brilliant. I mean, I would have come to the same who am I deceiving? We're smart. Thanks. Talking to you, it really helped. You know, hearing my name said like that. As for discoveries, well, of course. It's a discovery. Kilomiles beyond... You know what? I'm not even gonna pretend. If you could just hold on to that for me and... Ладно, так. А как избавиться от похмелья?
еще говорить надо. А, еще один остался, короче. Короче, столько тонн текста, я просто охерел. The lobotomite animal before me. What other terrifying terrors will plague us in our quest for knowledge? Be warned. Attempt to propaganda me. I will shriek as a frightened babe, calling loyals. Yes, animal. Hormones, pores, glands, all scalpels shall tell us your secrets, even if we must cut deep for such. Before you is the brain of Dr. Boros, head of animology. I lay the bones and hearts of animals bare beneath my searing gaze. But there are many animals to shape. Industrious Cazador. Indeed. Docile. Curious. Safe. Sterile. They are contained here at Big Mountain to preserve DNA. Because Big Mountain safety measures are far more sophisticated. No, such creatures are found only here for research purposes. I cannot expect a lobotomite to understand the... Perhaps a demonstration of my cast... Impregnate you? The mere notion makes the edges of my biomet... Так, народ, извините,